Good morning, children. In today's session, I'm going to take science for 5th standard. That is term 3 portion, children. In the previous class itself, we have started lesson 1, our environment. You can take down in your notebook what I'm writing on the board, children. After buying the book, you can write down in that. So, the previous classes we saw about the farms, like dairy farms and poultry farms. Now we are going to see the epiculture. So, what is epiculture, children? Epiculture is a rearing of honeybee. Honeybee na nadu தேனி இருக்கு இல்லையா? For honey, தேனிலேருந்து நம்ம என்ன எடுக்கிறோம்? தேன் எடுக்கிறோம். ஓகே, that is known as apiculture. ஹனிபியை வந்து வளர்க்குறது. எதுக்காக வளர்க்குறாங்க? அதுலேருந்து ஹனி எடுக்கிறதுக்காக. That is known as a apiculture. It is also called beekeeping. So apicultureக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? Beekeeping. Apiculture is otherwise known as a beekeeping. Right, in this technique, honeybees are reared in specially designed wooden box. So these honeybees எதில் வளர்க்குறாங்க, எதில் rear பண்ணுறாங்க? In a wooden box. Honeybees have been very closely associated with humans since ancient times. அந்த காலத்துலேருந்தே ஹியூமன்ஸோட ரொம்ப க்ளோஸ்டாக இருந்திருக்காங்க. Various products like honey and wax are obtained from honeybees. honeybeesலேருந்து தேனிலேருந்து என்ன எடுக்கிறாங்க? ஹனியும் வேக்ஸும் எடுக்கிறாங்க. Earlier, honey is extracted from the hives in the forest. ஸோ அந்த காலத்துலலாம் வந்து ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து அந்த ஹைவ்ஸ் இருக்கும். தேனி கூடு இருக்கு இல்லையா, அதுலேருந்து எடுப்பாங்க. ஸோ அந்த காலத்துலலாம். பட் நவடேஸ் they are domesticated by farmers. இப்போ வந்து ஃபார்மர்ஸ் விவசாயிங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அதுக்குன்னு தனியாக வந்து எபிகல்ச்சர் பண்ணுறாங்க. அந்த ஹனி பீஸ் இது தேன் கூடு வச்சு ஹனி பீஸ் இது பண்ணி வளர்த்து அதுலேருந்து ஹனி எடுக்கிறாங்க. முன்னாடியெல்லாம் அந்த காலத்தில் ஃபாரஸ்ட்டை போய் எடுப்பாங்க. இப்போ இங்கே வந்து இது கல்ச்சர் பண்ணுறாங்க. அதை beekeeping is a profitable industry. Honeybees are social insects. So honeybees are otherwise called as a social insects. Honeybees are otherwise called as a social insects. Okay, honeybees are called as a social insects. So nest of honeybee, nest ungaloda nest irukku illaya, is known as a beehive. So the nest is known as a beehive. அவங்க கூடு வந்து தேன் கூடு வந்து தேன் கூட தான் beehive-னு சொல்கிறோம். They live in colonies. colonies-னா குரூப்பாக. நீங்கள் எத்தனையோ தடவை பார்த்துருக்கீங்க. தேன் கூடுலேருந்து எத்தனை நீங்கள் சும்மா ஒரு இது பண்ணாலும் அதுலேருந்து நிறைய தேனீக்கள் வரும் இல்லையா? இட்ஸ் இன் குரூப். ஸோ இட்ஸ் கால்ட் as a colonies. So they live in colonies and show division of labor. லேபர்னா ஒர்க். ஒவ்வொரு இதுக்கு வந்து ஹனிபீக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஒர்க் இருக்கும். சரியா? And there are types. Now we'll see the types of honeybee. There are 3 types of honeybee found in a colony. So one is queen bee. Next is drones, and the third is worker bees. Okay, so queen bee, drones and worker bees. There are 3 types of honeybees. Now first we'll go to the queen bee. Now the queen is the largest member of the bee colony. So queen is the largest member of the bee colony. There is only one queen. So on the beehive liye ஒரே ஒரு queen தான் இருக்கும். சரியா? ஸோ எத்தனை இருக்கும்? ஒரே ஒரு queen. Only one queen you can found in the beehive. Now there is only one queen. It's a fertile female of the colony. Fertile female na, fertile means which produces egg. Reproduce பண்ணுவாங்க இல்லையா? Fertile another which produces egg. So fertile female of the colony. Now they are formed from the fertile eggs. So fertile female, they produce from the fertile eggs. The queen is responsible for laying eggs in a colony. So only the queen only is responsible for laying eggs. So the queen மட்டும் தான் என்ன பண்ணும்? egg வந்து lay பண்ணும். புரியுதா? It lays about 2000 eggs per day. ஒரு நாளைக்கு வந்து how many eggs they lay? 2000 eggs the queen bee lays. And the lifespan of the queen bee is 3 to 4 years. Okay? So now first we are going to see about the queen bee. Now this queen bee is the largest member of the bee colony. There is only one queen in a colony. Okay, there is only one queen in a colony, and it is a fertile female. It's a fertile female in a colony. Fertile female, and the form from the fertile eggs. Form from the fertile eggs. Form from the fertile eggs. And this queen bee is responsible for laying eggs. This queen is responsible for laying eggs in a colony, and it lays about how many eggs, children?
2000 eggs per day. Per day means one day. Okay, it lays about 2000 eggs per day. And the lifespan, that is lifespan means the life of the queen. Okay, adoda வாழ்க்கை புரியுதா? lifespan of the queen is 3 to 4 years. Okay children, so queen bee, it's in a colony there is only one queen and it's a fertile female. Fertile means which produces egg, I said, and it's formed from the fertile eggs, okay, which produces. Then it lays, only the queen lays eggs in a colony. And how many eggs did it lay? 2000 eggs per day. And what is the lifespan of this queen bee? It is 3 to 4 years. Okay, this is the queen bee. Next we are going to see the drones. Okay, in drones are the fertile males. Drones are the fertile males. Then what happens? They develop from unfertilized egg. Unfertilized, that is which does not reproduce. Okay, unfertilized eggs, they are formed from the unfertilized eggs. Then they are larger than the workers and smaller than the queen. That is larger than workers, smaller than queens. Okay, they are larger than the workers and smaller than the queens. Then their main function is to fertilize the eggs produced by the queen. That is, they fertilize the egg. Okay, fertilize the egg produced by the queen. So queen only lays the egg. Okay, not other honeybees, only the queen bee lays the eggs, and the work of the drone is to fertilize the egg of the queen. They also help in the maintenance of the hive temperature. They maintain the hive. Hive na the thane kuda irukilla, hive temperature. Adha irukra temperature adha maintain pannum. Next, the number of drones in a colony amounts to hundreds and sometimes to thousands. 100 la irundhu 1000 varaikum drones bees vandu the hive la irupanga. The normal lifespan of a drone is 57 days. So lifespan is 57 days of the drones. So drone is a fertile male and it's formed from the unfertilized egg. Okay, that does not produce. Then they are larger than the workers and smaller than the queens. And they fertilize the egg of a queen and they maintain the hive temperature. And around how many drones in a beehive, children? 100 to thousands. And the lifespan is 57 days. Okay children. And next we will go to the worker bees. This is queen bee. Now we are going to see the worker bee. Now what is this work of the worker bee? Now these are sterile female bees. Sterile means which does not produce young ones. This is sterile means which do not produce young ones. Avanga vandu young ones vandu produce panna maatanga. Adunala avanga vandu sterile solluvom. Fertile na which produce young ones. Sterile na which does not produce. Puriyudha? They are sterile female bees. They are female. Okay? Sterile female bees. Then, and the smallest members of the colony. They are the smallest members. ரொம்ப சின்ன குட்டியா இருப்பாங்க. புரியுதா? Smallest members of the colony. Then these bees are very active. They are very active. Okay. Then their function is to collect. அவங்கவங்கன்னா அவளோட அந்த worker bee. What is the work of the worker bee? To collect honey. Then clean the comb. Clean the comb. அந்த beehive இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அவங்களோட beehive இப்படி தானே இருக்கும். So this is a comb. Okay. So to clean the comb and defend the hive. Defend na ஒரு enemies-ல இருந்து காப்பாத்துறது. புரியுதா? Defend the hive and maintain the temperature. Okay, maintain the temperature. Then lifespan of worker bee is 6 weeks. Lifespan another 6 weeks. 6 weeks means what? ஒரு 1.5 months தான் அவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன். அதாவது அவங்க உயிரோட வாழுறது, அதுதான் லைஃப் ஸ்பேன். அவங்க எவ்வளோ நாள் உயிரோட வாழ்றாங்க. So worker bees is a sterile female bee. Sterile means what I said, which does not produce young ones. Then they are the smallest members of the colony. Colony na the group. புரியுதா? And they are very active. அவங்களோட வேலை, அவங்க வந்து சுறுசுறுப்பா இருப்பாங்க எப்பவுமே. Then what are the work of this worker bee? That's to collect honey, clean the comb, defend the hive, maintain the temperature of the hive, and the lifespan is 6 weeks. Okay children, do you understand till here now?
Next is useful products from the honeybees. So what and all we get from the honeybees? Honey and bee wax. Bee wax means that is wax produced by the honey. And the honey lenda the teen lenda on the wax edukkurudhu. Puriyudha? And are obtained from the honeybees. So what and all we get from the honeybees? Honey and the bee wax. Now other products which are obtained from the bees are bee venom. Venom na poison. Then propolis. Propolis na the wax collected by the bees, that is bees, from the beads and repairing and maintaining. Okay, from the beads of the repairing and maintaining. And royal jelly. Royal jelly is nothing but it is used in the nutrition. Okay, this jelly is used in the nutrition. So other products which are obtained is bee venom, propolis and the royal jelly. Now honey. Honey na sonna thing. So எப்படி இருக்கும் honey? ஸ்வீட்டாக இருக்கும், ஸ்டிக்கியாக இருக்கும், ஒட்டும் இல்லையா கையில். And it's a natural food product. நேச்சர்லேருந்து நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ ஹனி பீஸ்லேருந்து அந்த ஹனி எடுக்கிறாங்க. It's a natural product. So honey is a sweet. Viscous. Viscous means sticky. Viscous is sticky and it's a natural food product. And it contains, அதில் என்னென்ன இருக்குது நமக்கு ஹனியில் என்னென்ன நமக்கு இருக்குது? Proteins, free amino acids, vitamins and minerals like calcium, iron, phosphorus, manganese, இது எல்லாமே அதில் இருக்குது. And what are the uses of honeybees? We'll see. It's very important, children. We are going to see the uses of honeybees. Honey has a antiseptic and antibacterial property. It is an antibiotic. Antibiotic na it's a medicine. ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சுன்னா அது ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக இந்த மெடிசன் எடுப்பாங்க. அதுதான் ஆன்டிபயோட்டிக் இருக்கிறது. புரியுதா? ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் எடுப்பாங்க இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு. ஸோ ஹனி இஸ் அன் ஆன்டிசெப்டிக், antibacterial property and an antibiotic also. Then it helps in building up hemoglobin content in the blood. Hemoglobin means what? That is a protein found in your RBC that carries oxygen in your body and gives blood the red color. So what is hemoglobin, children? It's a protein found in the RBC that carries oxygen in your body and gives the blood the color. What color? Red color. That is the hemoglobin. Now, where and all this honey is used? It is used in Ayurvedic and Unani system of medicine. So, this is used in the Ayurvedic and Unani. And it prevents, நமக்கு எது வராமல் இது ஹெல்ப் பண்ணும்? cough. Okay, இருமல் சொல்கிறோம், cold, சளி பிடிக்கிறது, fever, ஜுரம். And relieves the sore throat. Sore throat na pain. Throatல இருக்கிற பெயின் எல்லாம் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணாது? வராமல் பார்க்கும். Then it enhances digestion and appetite. Digestion நமக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது? ஜீரணம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம். ஜீரணம் ஆகிறதுக்காக அது யூஸ் பண்ணோம். ப்ளஸ் appetite. Appetite நம்ம ஹங்கராக இருப்போம் இல்லையா அது. Then it provides essential amino acids for the growth of the body. So these are the uses of the honey. Next is the bee wax. இப்போ நம்ம ஹனிலேருந்து வேக்ஸ் எடுக்கிறோம்னு சொன்னோம் இல்லையா? That is bee wax. It is secreted by the wax glands of the worker bee. ஸோ எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க? worker beeலேருந்து அவங்க இருக்கிற glandsலேருந்து அதை எடுக்கிறாங்க to construct the comb of a beehive. Some of the uses of bee wax are, so நம்ம bee wax ஓட uses என்னன்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம். It is used in the cosmetic industry. Cosmeticsனா powder, lipstick இதெல்லாம் இருக்குல்ல, இது எல்லாமே வந்து cosmetic. Then the wax is used in the preparation of shoe polish. Shoe polish நமக்கு அப்படியே பளபளப்பாக இருக்குது. இதில் வந்து beehive வந்து அந்த bee wax வந்து அதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது அப்படியே இருக்கும், எப்போவுமே இன்னும் ஒட்டிகிட்டே இருக்கும் நம்ம ஷூவில். ஸோ shoe polish and manufacture of cold creams, lipstick, candles also. Candle irukku, melugvathi irukku, and lubricant. Lubricant means oils. Okay, in these all this bee wax is used. And it's also used in the preparation of ointments in the pharmaceutical industry. Pharmaceutical na idla medical shops la irukku illaya, anga nam ointments vaangrom. So ointments and the medical idla vandu idu use பண்றாங்க bee wax. Now next is a manure. So manure is an organic matter used as a fertilizer. Fertilizer na நம்ம crops வந்து அதுக்கு வந்து ஃபுட்டா நம்ம வந்து நியூட்ரிஷனுக்காக கொடுக்கிறது இல்லையா? It is mostly derived from animal and plant residues. Residues, animals and plant waste இல்லையா? It increases the fertility of the soil by adding nutrients. The fertility of the soil, soil வந்து healthy ஆக்குறது. So எதனால? Like nitrogen, phosphorus and potassium. It's a natural form of the fertilizer and it's cheaper also. Cheaper na ரொம்ப கம்மியாவும் costly. புரியுதா? Now we'll see the types of manure. Animal, green and compost manure are the different types of manure. So what are that? Animal manure, green manure and compost manure. These are the three types of manures. Okay, three types of manures. And then first we'll see the animal manure. Common form of animal manure is a farmyard. It contains a fecus na the toilet and சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம fecus தான் அது மலம் சொல்றோம் இல்லையா, fecus and urine.
urine of different livestock. Livestock na another domestic animals like horses, cattle, pigs, sheep, chickens, turkey and rabbits. So contains a fecal urine. அதெல்லாம் இந்த livestock ஓட fecal urine அதுல இருக்கும். It contains nutrients. அதுல என்னென்ன nutrients இருக்கு like nitrogen, phosphorus and potassium. It increases the capacity of, so இது வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணாங்கன்னா soilல, it increases the capacity of the soil to hold more water as well as the nutrients. Okay children. Next is a green. So we have finished now animal manure. Next we will go to the green manure. There is a manure obtained by decomposition of green leaves. Decomposition of the அப்படியே அழிஞ்சு போயிருக்கு இல்லையா, green leaves, twigs, that is branches of trees, shrubs and herbs, சின்ன சின்ன செடிகள் எல்லாம். Now leguminous plants like clover are used. These plants are plowed in the soil. Soil என்ன பண்றாங்க, plow பண்றாங்க, cultivate பண்றாங்க. They fix the nitrogen in the root of the plants. So அதுல என்ன இருக்கு, இந்த rootல nitrogen. Okay. They also help in the suppression of weeds. Suppression na reduction. Weeds na unwanted plants. Weeds na என்னது, நமக்கு தேவையில்லாத plants அங்க இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணும். And prevention of soil erosion. Prevention na reduce எதுவும் வராம இது பண்றது. Okay. Wearing of physical sources of water. Wearing of field by the physical sources of water. This is. Then compost. What is compost? It's obtained by decomposition of organic matter like crop, animal waste and food waste by various microorganisms. And the microorganisms like bacteria and fungi enna pannum, adu vandu decompose aayirukra and animal waste, food waste ellame vandu adu intake pannum by uncontrolled conditions. These microorganisms break down the organic matter into simpler substances. அதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன வருது, இந்த fecal urine அந்த break down ஆகி இந்த organic matter வந்து அது என்ன பண்ணும், அது break down பண்ணும். Next we are going to go to the vermiculture. Okay. Now, vermiculture or vermicomposting is a method of transforming organic waste. So organic waste என்னது like paper, leaves, wood, இது எல்லாமே வந்து organic waste into a nutrient rich fertilizer using the earthworms. earthworms மண்புழு இருக்குல்ல, இதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, ஆர்கானிக் வேஸ்ட் எல்லாம் இது பண்ணி அது வந்து நியூட்ரியன்ட் ரிச் எப்படி ஃபர்டிலைசர் ஆக்குறாங்க, earthworm வச்சுன்னு இருக்கு. Now this organic waste is a healthy and clean way to eliminate waste, okay, going into the landfills. அது வந்து குப்பைக்கு போகாம இந்த ஆர்கானிக் வேஸ்ட் வந்து வச்சு earthwormsக்கு வந்து அது யூஸ் ஆகுது. அது எப்படி நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். That is, it keeps the environment clean. அந்த வேஸ்ட் எல்லாம் எங்கேயும் போகாம இந்த earthworms யூஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தா என்ன ஆகும், அந்த environment எல்லாம் வந்து நம்ம சரௌண்டிங்ஸ் நம்ம சுத்தி இருக்கிறது கிளீனா இருக்கும். That is, earthworms eat the organic waste. இந்த மண்புழு எல்லாம் என்ன பண்ணும், இந்த ஆர்கானிக் வேஸ்ட், ஆர்கானிக் வேஸ்ட் என்ன சொன்ன, இந்த பேப்பர், லீவ்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணும், அது சாப்பிடும். ஓகே. This organic waste and excreted. Excretedனா like feces, urine excrete வெளியே வருது, புரியுதா, யூரின் எல்லாம் வெளியே வரும் இல்லையா, அதை எக்ஸ்கிரீட்டுங்கிறது. இந்த யூரின், இந்த ஃபீக்கஸ், அதான் மலம்னு சொன்னாலே வெளியில வருது, இது எல்லாமே வெளியே வருது தான் காஸ்டிங்ஸ். தட் இஸ் ஃபீக்கஸ் அண்ட் யூரின். இதுதான் வந்து சாயிலுக்கு வந்து என்ன பண்ணுது, ஹெல்த் கொடுக்குது, புரியுதா. திஸ் இஸ் நோன் as vermicompost. Then it is used as a fertilizer to the soil. இது வந்து ஃபர்டிலைசரா சாயிலுக்கு யூஸ் பண்றாங்க. For why? To improve the soil. Okay children, so எதனால இது பண்ணது, the organic waste இது என்ன பண்ணும், earthworms, இந்த மண்புழு இருக்கு இல்லையா, these earthworms what they will do, they eat this organic waste like the paper, the leaves, அதெல்லாமே wood எல்லாம் அது சாப்பிட்டு என்ன பண்ணும், they excrete it. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், சாப்பாடு சாப்பிடுறோம், நம்ம டைஜஷன் ஆகுது, ஸோ நம்ம வேஸ்ட் எல்லாம் வந்து ஆஸ் அ டாய்லெட் நம்மளுக்கு வெளியே வருது இல்லையா, அதே மாதிரி இந்த earthwormsம் அவங்க என்ன பண்றாங்க, சாப்பிட்டு and then excreted, அந்த வேஸ்ட் எல்லாம் வெளியே வருது இல்லையா, அந்த லைக் ஃபீக்கஸ், யூரின், அதெல்லாம் அது வந்து அதை வந்து அவங்களுக்கு சாயிலுக்கு ஃபர்டிலைசரா யூஸ் ஆகுது டு இம்ப்ரூவ் த சாயில். ஓகே சில்ட்ரன். Now what and all is used for vermicomposting. இப்போ vermicomposting என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இல்லையா. Now what are the methods? Materials அதில் யூஸ் பண்றாங்க. Organic matters which are biologically degradable are used in vermicomposting. That is crop residues. அதில் என்னென்ன போடுறாங்க, rice straw, rice husk. rice huskனா அந்த ரைஸ் மேலே அந்த ப்ரௌன் கலராக இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் ஹஸ்க். தென் டீ வேஸ்ட், டொபாக்கோ வேஸ்ட், இது எல்லாமே வந்து அந்த சாயிலில் போடுவாங்க. தென் ஃப்ரூட் வேஸ்ட், வெஜிடபிள் வேஸ்ட்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த மேலே இருக்கிற அந்த தோலெல்லாம் உரிச்செல்லாம் போடுவாங்கல்ல, அதுதான் வேஸ்ட்டு. தென் அனிமல் வேஸ்ட் லைக் கேட்டில் டங், கேட்டில் டங்னா அந்த சாணியெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது. தென் போல்ட்ரி ட்ராப்பிங்ஸ் லைக் பேர்ட்ஸ், இந்த வந்து ஹென்னு, கவ், கீஸ், இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ட்ராப்பிங்ஸ்னால் அவங்களோட ஃபீக்கஸ் வெளியே வருது இல்லையா, இது எல்லாமே. அண்ட் ட்ராப்பிங்ஸ் ஆஃப் கோட் அண்ட் ஷீப் ஆல்சோ, இந்த கோட்டு ஷீப்போட ட்ராப்பிங்ஸ் அவங்க வந்து எக்ஸ்கிரீட் பண்ணுவாங்கல்ல இந்த ஃபீக்கஸ்லாம், அது எல்லாமே வந்து வெர்மி கம்போஸ்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதில் போட்டு
earthworms அதை சாப்பிட்டு அவங்க எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுறது அதை ஃபர்டிலைசராக சாயிலுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. சரியா? Then what are the advantages of vermicompost? Vermicompost provide the nutrients. இந்த vermicompost ஆல உங்களுக்கு என்னென்ன nutrients கிடைக்குது சாயிலுக்கு? Like nitrogen, potassium and phosphorus for the plant growth. So whatever the earthworm வந்து எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுறாங்களோ அது வந்து அவங்களுக்கு ஃபர்டிலைசராக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதில் வந்து அவங்களுக்கு என்ன நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்குது? லைக் நைட்ரஜன், பொட்டாசியம் அண்ட் ஃபாஸ்பரஸ் ஃபார் த பிளான்ட் growth. அந்த சாயில் ஹெல்த்தியாக இருந்ததுன்னா பிளான்ட் growthக்கு அது யூஸ் ஆகும் இல்லையா? Then it improves the water holding capacity of the soil. அதாவது அந்த வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அதில். அண்ட் இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் சாயில் எரோஷன் ஆல்சோ. ஓகே, மேலே தேங்கி நிற்காம தண்ணி அதை வந்து என்ன பண்ணும்? அது அப்சர்வ் பண்ணும். ஸோ இட் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த வாட்டர். Then it enhances plant growth, suppresses disease in plants. Suppress na reduce the disease in plants, increase the porosity na holes, and the holes increase pannum, and improves water retention na holding, and the water hold panni, and the aeration, that is air circulation correct ah irukum. So it enhances what is the correct there? Plant growth will be there, and suppresses and reduces the disease in plants, increases the holes, and improves the water holding, and air circulation also is improved. Then it reduces the need for chemical fertilizers. அதாவது used to increase crop yield. In the form it reduces the chemical fertilizers na enadhu which is used for the crop yield. Other increase adu vandu enna adu reduce பண்ணும். It reduces the need for chemical fertilizer. That is chemical fertilizer na which is used to increase the crop yield. அதை யூஸ் பண்ணாம இந்த மாதிரி இது யூஸ் பண்றதுனால இது வந்து chemical fertilizer reduce பண்றாங்க. Okay children, now did you understand this lesson? So with this we are finishing this lesson. So what and all we learned about farms, epiculture, types of manure, all this we learned. I hope you understood this lesson. So in the next class we'll start with a new lesson children. Thank you.